En las profundidades de la noche cuando las sombras parecen esteras como criaturas vivientes y el silencio se convierte en un manto sofocante. Existen lugares don la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se disuelve en un susurro helado. Estos rincones oscuros han sido escenarios de rituals prohibidos, de tragedias sangrientas y de secretos que la historia ha enterrado en errar. Sin en estas tierras los animales no son simples testigos de la se convierten en heraldos del terra, guardians de secretos antiguos y verdugos de los encantos que osan cruzar la invisible. Cuentan los aldeanos que en viejo bosque del este de Europa habita una manada de lobos espectrales que no dejan huellas en la nieve pero que os oídos descargan el alma de quienes los escuchan. No se trata de animales calmos. Sus ojos brillan como brasas argentas y sus cuerpos parecen ecos de humo y sombra. Los viajeros que se han atrevido a enteras y sus montagas hablan de habor, sentido, aliento, heliento, 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 heleto, heliesto figuras, lupinas, rótulos en hasta que la realidad en misma se quebraba con un ataque imposible de escapar. Algunos sobrevivientes aseguran que los lobos no devorarán carne, sino recuerdos, arrancando de la mente sustituto. Lo que alguna vez amarán, diando solo y locura, al ser en una olvidada acecha en cocodrilo, que los locales llaman el devorado del alma. No es una bestia corriente se, discusas escamas son, negras, como el y hoyos emiten in fulgur, verdoso que paraliza, aquines lo moran, durante la decenas de esclavos fueron sacrificados, en pantano, y sus cuerpos, lanzados a las aguas como ofrenda oscura. Desde. Entonces, la criatura se levanta cada noche buscando nuevas, restrando a pescadores, viajeros, y hasta animals que se acercan demasiado a la orilla. Los locales cuentan que, al ser devorado por esta bestia, el alma queda atrapada en ciclo eterno, condenada a grita bajo las aguas hasta el fin de los tiempos. En outra del mundo, bajo la luna llena, que ilumina selvas sudamericanas, que aparecen miles de vampiros que no solo buscan sangre, buscan almas, que los chamans advierten que estas criaturas son mensajeros de los antiguos, y que, cuando atacan en enjambres, no dejan solo heridas sino marcas espirituales. Una mujer que escapar de uno de estos ataques que durante meses al cerrar los horas rostros de los muertos que nunca conocido como si los hubieran abierto un porto entre su mente y el mundo de los difuntos. Pero no todos los horrores escondidos en bosques, pantanos o selvas. En pueblos abandonados, donde los casas crujen bajo el peso de siglos de silencio, aparecen cuervos, gigantes de plumage negro azabache. No vuelan como aves normales, se mueven en bandadas silenciosas, en los tecuzos, con un orden, casi militar. La leyenda dice que estos cuervos son guardians de pactos con demonios, que fueron invocados por brujos para proteger tesoros malditos, quienes han intentado
robar objetos de esos lugaros, timonen, devoros, terminan, hasta cuida, reducidos, asombra sin voluntad. Comienza nuestro viaje por el lado oscuro de la naturaleza, donde los animales dejan de ser criaturas de carne y hueso para convertirse en portadores del miedo profundo. En estas tierras, cada sonido en la noche puede ser el preludio de una muerte anunciada, cada mirada en la penumbra puede ser el contacto con un depredador que no pertenece a este mundo. Y mientras avancemos en estas historias, clara, lo natural, y lo sobrenatural no existe realmente. Solo hay criaturas esperando en la oscuridad a que alguien, por error o por destino, cruza su camino entre ruinas antiguas, cubiertas por la niebla. Existe una aldea maldita donde cada noche aparece un gato espectral de ojos incandescentes. Los lugarelos lo llaman el guardi de las sombras, y aseguran que no es un animal cualquiera, sino un vengativo encarnado en forma felina. Sus pasos no hacen ruido, pero sus malidos se escuchan dentro de la cabeza, perforando la mente como un cuchillo invisible. Muchos que lo han visto han en la locura, convencidos de que el gato les susurra secretos prohibidos, demonios y visiones de su propia muerte. Lo aterra no es su presencia, sino la forma en que aparece, siempre encima de una tumba, siempre con la mirada fija en un visitante, como si eligera personalmente a su. En las selvas de la India, las landas hablan de serpientes que se arrastran entre templos olvidados, y que no solo atacan con veneno. Estas criaturas con escamas brillantes como espejos profundos decuyan las mir. Inveigero que, al cruzarse con una de estas serpientes, vio reflejado en sus ojos el de su madre, cubierto de gusanos, aunque ella viva en otro lugar. Otros aseguran que estas serpientes se alimentan de recuerdos felices, guiando a sus con una vida incapaces de sentir amor, esperanza. Los monjes locales creen que fueron creadas por antiguos dioses enfurecidos, condenados a custodia templos donde se practicaban sacrificios humanos, espesura de la selva. En los acantilados de Escandinavia se habla de gigantes aves que aparecen solo en las noches del invierno. Sus alas son tan grandes que cubren la luna, y sus ojos amarillos brillan como linternas en la oscuridad. Los marineros temen sus apariciones, porque dicen que con de estos se posa en el da un barco. Alguien a bordo muere esa misma noche. Algunos creen que estas criaturas son mensajeras de la muerte, heraldos que anuncian tormentas sobrenaturales. Una vez un pescador haber visto a uno de estos lavarse a un niño entero en sus garras, dando solo el eco de un grito que retumba en los acantilados. En África Central, donde los bosques son tan espesos que en la luz del sol penetra, se esconde el mito del perro del diablo. A diferencia
de los lobos, espectrales europeos, y sed pero secho, de fuego, y ceniza. Sus colmillos brillan, como hero, al rojo vivo, y cespadas, dejonhuelos, argentes, en la tierra. La oral quinta q fu credo por un hechicero q buscaba venganza contra una tribu enemiga yq su nunca fu contenido hoy aparece en aldeas isladas divorando ganado y atacando a los humanos que se atrevan a morar directamente sus hoyos lamiantes. Las no moran simplemente, sus cuerpos aparecen calcinados, como si hubieran sido quemados desde dentro en los desiertos del norte, bla bla, de cudovos, blancos, criaturas, que se aparecen, al atardecer, y vigilan en sabra, viajeros, solitarios, su canto, no es el graznido de un avenue, sino en grito, humano descardor. Quienes lo escuchan sienten la arena biosos pies se convierten en mar movedizo. Poco a poco hasta desaparecer. De algunos creen que est mito, relacionado con de pueblos antiguos que fueron exterminados y que ahora regresan, disfrazados de aves, otros sin embargo, sostienen que lo se han visto con sus propios ojos, y que sus plumas brillan, bayou, la luna, como cuchillas, listas, para discarar la pele. En todos estos relatos, los animals se convierten en que simples criaturas, son testigos de rituals sangrientos, guardians de secretos prohibidos, instrumentos de fuerzas que vandalo humano. En cada continente, en cada cultura, existe la misma advertencia. La naturaleza no es inocente. En sus rincones oscuros habitan horrors, cula, y los animals son los emisarios efectivos del miedo. En las montañas remotas de los Andes existe la leyenda del jaguar espectral, una criatura que aparece durante tormentas. Los lugarelos dicen que su piel refleja, los huaycuses rugidos se confunden con el estruendo del trueno. No es un jaguar, se alimenta de los almas de quienes se refugian en cuevas o chozas durante la tempestad. Cuando él ilumina el cielo, muchos han asegurado ver la silueta de este felino gigantesco, gigantes, con colmillos, como cocodrilos, y ojos que arden como brasas, de cuellos que desaparecen en noches de tormenta, nunca son encontrados, como si la tierra misma los hubiera devorado. En las estepas de Mongolia se habla de caballos, fantasmales, como los corceles, del viento negro. Estos animals aparecen, galopando, bajo la luna, levantando, polvo que parece humo, no, pueden ser montados, pero su pueden arrastrar a los humanos, a su mundo espectral. Un pastor su hermano tras intentar seguir el sonido de cascos en la noche. Lo que encontraron fueron huellas de cabello que terminaban abruptamente en mitad de la nada. Los ancianos aseguran que estos corceles pertenecieron a guerreros que hicieron pactos con malignos. Y ahora sus almas condenadas, faganadas, veganas, eternas. En los pantanos de Luciana, Estados Unidos, hay historias sobre el alfe de los condenados. En ser gigantesco canastas, que parecen secas, y un hedor
insupportable de carne podrida, se dice que no camina, sino que flota, a pocos del suelo, yq, donde pasa, el aguace, enagrus. Los cazadores, que lo han visto, o siguran, que sus ojos, reflejan escenas, del infierno, cuerpos ardiendo, gritos, eternos, tormentos, impossibles. Nadie se atreva, disparar al porc, aquellos que, lo intentaron, morirán en circunstancias, inexplicables, attacks al accidentes, brutals, o desaparitions, sin rastro, en los bosques, donde se practicaba el suicidio ritual, existe el mito del mono de las mil caras, no es an animal normal, cambia de aspecto, astrando rostros, humanos, deformados, en su piel. Se dice que atrae a los viajeros imitando voces familiares. Con el tono exacto de un circuito. Una vez que lo se acerca lo suficiente. El mono revela su verdadero rostro. An amasillo de caras que gritan, y se contorsionan al. Los mongos lo consigo divino, el reflejo de todos los pecados humanos, encarnados en el cuerpo animal. ad, En Australia, los cuento, historias sobre gigante, llamado el devorador de estrellas. Con elastan, anchas, como un pequeño, y dientes, afilados, como dagas, sur sobrevuela, el desierto, apagando las estrellas a su paso. Cuando el cielo queda completamente oscuro, deciden para cazar. Aquellos que sobrevivan a su ataque relatan haber sentido la de sentido del tiempo, como si él pudiera arrancar la misma de la realidad. Se cree que cada vez que una estrella desaparece en el firmamento, no es por naturals, sino por la criatura, la ha devorado para alimentar su hambre insatiable. Finalmente regresamos a Europa, donde la leyenda del caballo, del lago, negro gila, la sangre, de cual cuida, que la escuche. Se dice que esta criatura emerge de las aguas, en noches, sin luna, con un pelage, oscuro, como la brie, y crines, que gotean, sangre, aunque parece al principio invitando a los encados a montarlo, quienes lo hacen, quedan atrapados en un hechizo mortal, el caballo galopa hacia las profundidades del lago, hundiendo a su guinea aguacera, la tumba. Muchos pescadores han visto burbujas subir a la superficie, acompagadas de un relincho que resuena, como un grito, humano ahogado. Todas estas historias nos recuerdan que, aunque los humanos nos consideramos los dueños del mundo, en realidad vivimos, rodeados de fueras que no comprendamos. Los animales, en estas lindas, no son simples bestias, son emisarios de lo desconocido. Guardians de pactos, antiguos, y verdugos de quienes cruzan, el de lo prohibido, visas aparecen, en la carne y el hueso, otras en formas, que la. Pero, siempre con un mismo mensaje. El verdadero terror no viene de los fantasmas, ni de los demonios, sino de la naturaleza misma. Cuando se con los sombras,